Hey everyone, please welcome back to my channel. আমি সাতটকি আমার চ্যানেল দি নাইট অফ 390। তো বহুদিন পর আবার ভিডিও ছাড়ার একটা প্ল্যান করলাম। আজ ওয়েদার দেখে থাকতে পারলাম না, বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই সুন্দর ওয়েদার বাইকে চালিয়ে থাকা যায় নাকি, তাই ভাবলাম এক পাক মেরেই আসি আর একটা ভিডিওটাও করে নিই, ওয়েদারটাও দেখতে আছে। এই ওয়েদারে গাড়ি চালিয়ে আলাদাই মজা, আলাদাই মজা। মেঘলা ওয়েদার, হালকা হালকা বৃষ্টি, পুরো দার্জিলিং দার্জিলিং ফিল দিচ্ছে। বাপরে বাপ, আলাদাই কাকা দেখি। দাদা দাদু উল্টো ইতিহাস। ও দাদু দেখি কোথায় যাওয়া যায়। ওয়েদারটা অনেকদিন দেখি ইচ্ছা করছে, কিন্তু আজকে তো আর থাকবে না, আজকে ফ্রাইডে, চেষ্টা করলেও যেতে পারবো না। এই ওয়েদার সব ব্যারিকেড উল্টে গেছে। কি ঝড়, বাপরে বাপ। এই সময় আপনি সব গাছ ফাছ পড়েনি আজকে, তাও বেঁচে গেছে, নাহলে এইসব রাস্তায় ঘরে গাছ পড়ে যায়। কপালটা যে ভালোই আছে, সব দুটো সিগন্যালই খোলা পেয়েছে। ও হোয়াট আ লাক। ভালো আমি বাইরে বেরিয়ে দেখা যাক ভাবতে কি কপালটা কষ্ট আছে। বাঁদিকে দিয়ে দিয়েছে এই সিগন্যাল, আমি বাঁদিকেই যাবো। ও দাদা একটু দেখি। থ্যাংক ইউ। কি ওয়েদার, তো বলে রাখি ফার্স্ট টাইম আমি এরকম কথা বলতে হলে ভিডিও বানাচ্ছি, তো যদি কিছু ভুল যদি হয় তো ক্ষমা করে দিও তোমরা। ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি, এখন এক্সপিরিয়েন্স নেই আমার বানানো শুরু করছি আস্তে আস্তে, দেখা যাক কতটা কি হয়। ফার্স্ট টাইম করছি, আজকে ট্রাই করছি। ভুল তো কিছু হবেই, সেগুলো তোমরা ভালো কিছু বলতে পারবে। আবার এই সিগন্যালও খুলে গেল, কপাল। বাপরে বাপ। দেখি দেখি। ও ট্যাক্সি সাইড দাও। আবার এগিয়ে একটু বেরোবো। এই ওয়েদার, বাপরে বাপ, কোনো তুলনা হয় না এই ওয়েদারের সাথে। এইসব ওয়েদার 4 টাকায় গিয়ে মজা নিবে, একটু গায়ে বৃষ্টি পড়বে, বাইক চালাবো, তবেই তো। 4 টাকায় ওয়েদারে গিয়ে লাভ আছে কোনো?